Hey, welcome back sa aking channel. So, ito na nga po yung video na dugtong nung nauna kong in-upload about how to link your GSave or your GCash to your CIMB account. Mga hindi pa nakanood, ilalagay ko na lang yung link sa description below. And ito na nga po, yung video kung saan ipapakita ko sa inyo kung paano ang step-by-step guide at easiest guide on how to apply loan in CIMB. Alright, so paano nga ba mag-apply ng loan sa CIMB at ma-approve in just 3 to 5 business days? So, tutok lang po sa video na ito. And wag na nating patagalin. Here we go. Login lang sa app. Tapos, first, tap nyo lang yung product dyan sa baba. And then, apply for a product. Piliin nyo yan. May tatlo dyan, apply for product, my accounts, or personal loan. So, since nag-a-apply pa, dun tayo sa apply. Okay, so medyo loading po siya. Let's just wait for it. And then, ayan na siya. So, what would you like to apply for? Piliin nyo lang po yung loan since mag-a-apply tayo ng loan. Okay, so, tap loan. Ayan. Alright, sige, tap ko na yan. Tapos, lalabas naman dyan ngayon is yung preliminary details. So, fill out nyo lang yan like yung employment type nyo, yung TIN number, gross monthly income. So, lahat ng mga hinihingi sa page na yan, fill out lang natin. Okay, sabihin natin 40,000 yung monthly income. Tapos, click next. Ayan. So, dito naman na page, dito tayo magse-select kung magkano yung gusto nyong i-loan. So, nakikita natin maximum 1 million, minimum ng 30,000. So, yan. Kung 100,000, bali monthly niyan is 228. Kung 2 years naman, 24 months, 5,2 yung monthly niya. So, try natin ng mga siguro 70,000 tapos 2 years lang, 24 months. So 3,700 yung monthly. So ito na lang. Try natin to and then i-accept nyo lang yung terms and conditions sa baba. Tap nyo lang yan and then next. Ay wait, gawin nating 80,000. Okay. So 4,2 yung monthly. Next, and then, personal details naman. So, medyo madami to. Like, yung address nyo, dependents, tapos, lagay nyo lang pulat yung address nyo dyan. Lahat ng mga hinihingi, ilagay lang natin. Pag-ask din yan ng emergency contact. So, lagay nyo lang yung parents nyo, tsaka number niya, and then, employment details naman. So, if you are employed, supply nyo dyan yung title nyo or yung work nyo, kung architect kayo, artist, banker. So, lagay lang po natin dyan. Hanapin nyo lang, medyo madami-dami kasing option. So, ayun. And then, tatanong din ng years in employment, tsaka employer's name. So, number ng employer. And then, ito naman, additional detail. So, kano yung monthly income nyo, and then anticipated monthly transaction. Apply nyo lang, and then after that, it will ask you for your digital signature. Tap nyo lang, and then mag-sign kayo dyan. Alright, sign tayo, and then after signing, tap nyo lang yung okay doon sa taas. And then, yung terms and condition, check nyo. Pagkatapos nyan, next na. Kung okay na kayo dun sa signature. And this time, papipiliin naman kayo kung saan nyo gustong ma-disperse yung loan nyo in case ma-approve. So, my case, dito na lang tayo sa CIMB account kasi walang bayad. Pag sa other banks, meron siyang 1% sa inyong loanable amount or 500 pesos. So, dito tayo sa CIMB account instead para walang bayad. And then, next lang natin yan.
So, ito na yung mga requirements. So, if you're employed, you're required to upload only one. So, isa lang sa mga options dito. Number one is yung payslip nyo na na-issue within 2 months or certificate of employment na may sign ng signature or issued within 2 months or yung form 2316 nyo from BIR. So, your latest ITR nyo. Or if you're self-employed, kailangan nyo lang mag-supply ng BIR Form 1707. So, i-upload ko na yung mga documents na kailangan. ITR na lang para mas mabilis. So, ayan. Upload lang natin. And then, click next. Okay, nagpa-process pa siya. Ayan. So, kung napapansin nyo, 50,000 lang yung loan amount. Ang nilagay ko kanina, 80,000. So, I think dahil yan sa sahod ko or sa monthly salary ko siguro. So, 50,000. And then yung monthly ko is 2,900 with an interest of 1.74%. That's payable for 2 years or 24 months. So, accept nyo lang if gusto nyo. And if ayaw nyo naman, leave the application. So, in my case, i-accept ko siya. And there you go. Tapos na tayo sa initial loan approval and maghihintay na lang tayo ng final approval. So, usually it takes 3 to 5 business days. Pero kung may mga kulang or if hindi naman clear yung in-upload nyo na document, someone from CIMB will send you an email. So, mag-i-email sila asking for the additional documents if necessary. Okay? So, ayun lang. Ganun lang kasimple mag-apply ng loan sa CIMB. So, ma-approve kayo as early as 2 days. And then, yung pera naman, madi-deposit dun sa CIMB account nyo within the day lang din. So, 2 days na. Pinakamabilis. Ayun lang. And thank you for watching. And sa mga hindi pa nag-subscribe, pa-subscribe po sa aking channel for my upcoming videos. And pa-like na lang din. Tsaka comment down below yung mga questions and suggestions nyo. Thank you!